السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم يا شباب الحلقة 7 من لعبة اساسا كريد 3 ريماستر. قلت قبل ما يبدا تقدروا تزروا لايك وسبسكرايب تدعموا اخوكم، والله يعطيكم العافيه يا شباب على دعمكم بالحلقات الماضيه. اتمنى يا شباب توصلون وخلونا دحين يا شباب نكمل القصه حقت اللعبه. لا الحراس لازم ما يشوفوني طبعا يا شباب. الحراس لو شافوني خلاص هم من نهايه الحلقه الماضيه يا شباب اللي شافوني يعني على طول اعتقد راح يهجموا عليه زي ما انتم شايفين دوبهم يعني حدك، بس شافوني يعني خلاص كانوا قريبين يهجموا علي. هذا الحين يا شباب خلونا نروح نلعب مهمتنا الرئيسية اللي خلونا نشوف هي قريبة ولا بعيدة. لا قريبة الحمد لله. اوكي خلونا نروح لها. ودحين في رجال يا شباب ذاك اللي جينا معاه الحلقة الماضية هنا، اعتقد انه دحين لازم نروح نكلمه، بس بنفس الوقت كمان لازم انتبه يا شباب عشان لو الحراس شافوني على طول راح يطلقوا علي. طيب يا شباب هذه مهمتنا هنا، بس شوف كم واحد من الحراس جاي علي. والله يلحقوني يا شباب مرة كثير. انا متأكد ان المهمة تعال الله ياخذك، تعال كان بيقفطني. انا متأكد يا شباب ان المهمة ما يمدي العبها الا لما عارفين كيف. لازم خلاص الحراس ما يشوفوني. طبعا هو انا ضيعتهم خلاص، بس في واحد هنا قريب. خل عبيط. لا يا رب ما شافني. ما شافني الحمد لله. طب نشوف في احد ورايا. ما في احد ورايا. طب هذا اخر واحد. خلاص ان شاء الله بروح. طيب خلينا نبدا الحين المهمة. You're Achilles' boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, oh yay! A criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are advised to call the guards if they see him. £10 to whoever brings this madman. What am I supposed to do? You can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. We can't be seen together until these posters are طيب يا gone. شباب هذا يبغى يكلفني بزي المهمة، بس قال لي بالبداية قبل ما نبدأ المهمة حقتنا لازم تشيل اللي هي يا الله لازم تشيل يا شباب الصور دي اللي عليها صورته اللي مكتوب عليها يعني انه مطلوب، فلازم بالبداية يا شباب اشيلها. كم واحدة هي؟ ويقول لي كل عليك تشيلها 2. طيب الله في واحد شايفني. نرجع لي هنا. يا ساتر 2. طيب راح من هنا البول. اوكي خلاص خلينا نروح للي هنا. يا الله في 2 هنا كمان. طيب في واحدة قريبة هنا يا شباب بدنا نشيلها. انا شفتوا لي لحالهم. فاصفر انا والله ما ادري كيف اصفر. خايف ادق زر عارفين كيف يطلعني على طول. طيب خلينا نقتل واحد من هذولي. اقتله الله يرضى عليك اقتله. لا قلنا 2 بس. 2 ابغى 2 انا بس. عارفين ايش انا قال لي عقلي اقتلهم دحين بسرعة وافتك منهم. وخر عني الله ياخذك واخر بيطلق. طيب هذه واحدة. شيل. طيب خلينا نروح الثانية. يا الله هذا قائد الله ياخذه. طيب في واحدة قريبة هنا. خرب بيت ابوه صدها. اشرد الله يرضى عليك اشرد. يا ساتر هي من هنا. طيب في واحدة هنا.
خلنا نروح لها بسرعة. لا حول ولا قوة الا بالله. هي هذه هي. انزل لي انزل لي. اوكي كذا شلنا الاثنين، بس يا ساتر هم كثيرين ورايا. بدك تطلع لفوق والله يا كلهم ورايا. طيب لازم اضيعهم بسرعة. اطلع جيش وراي اطلع. يا ساتر يا ساتر. هي اوكي طلعنا على فوق. طيب الحين كل اللي عليه بس اضيعهم. لا امشي يا ساتر. احوه ندسنا بسرعة. يا ساتر اكيد بيمدي لك كلمك، اكيد انا داري. وي والله يا مرة كثير. طيب خلينا ناخذ فيهم لفة ثانية. امشي سريع. الله. طيب ان شاء الله كذا ضيعتهم. بس ندسينا بسرعة. ان شاء الله ما يشوفوني هنا. لا بعد الله ياخذك بعد. اوكي ان شاء الله ما حد شاف. طيب دخلنا الحين كلهم خوينا ذا. Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Peace. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oh yay! Oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Where are we going? To the printer. Where do you think all those posters came from? They're made by a machine. We need to shut it down. طيب الحين في مكان مطلوب اشوف لازم نروحه، بس المشكلة عارفين ايش؟ هذا لازم يكون قريب مني. هي لازم يعني I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite لازم useful أكون قريب when منه يا speed and شباب، secrecy ضروري. are required. ويكون عنده طريق سري. هي طب امشي ورينا فين طريقك السري. تعال طب من هنا بسرعة. هي المشكلة قاعد يقول له ده اللي قاعدين نلعب فيها احنا، قاعد يقول له يا شباب خليني اطلع على فوق، يعني من الرفوف على فوق، يعني خلاص هو وصل المكان المطلوب. قال له لا امشي جنبي. يبغى ينكبنا ذا الله يهديه. لازم نكون قريبين منه. طيب هنا في كم واحد من هنا. نيجي من هنا بسرعة. هنا في كم واحد كمان. طيب الحين لازم اطلع على فوق، ضروري لازم اطلع على فوق. هي بدك تطلع على فوق. يا الله من اللعبة نفسها ما محطين شي تتسلق عليه من هنا. ان شاء الله من هنا مداني. اوكي مداني اطلع على هنا الحمد لله. في حارس هنا، في حارس. انزل. طيب ان شاء الله انه ما شافني. خلنا نجيله من هنا. انتبه شايفني الله ياخذه. خلنا نقتل بسرعة. اوكي قتلته الحمد لله. طيب خلنا ننزل على هنا. Here we are then.
الحمد لله وانجزنا الشيء المطلوب يا شباب. كنا دحين نروح المكان السري ده نشوف ايش فيه. يا ساتر ايش المكان ذا اللي ظلمه. والله يا شباب مرة ظلمه. Use your lantern to light the lamps, Connor. They'll help us find our way should we get turned around. I wonder why they built these tunnels. والله في طريقين يا شباب. خلنا نروح من هنا ان شاء الله، من هنا صح. Excellent. Let us move on. I اوكي was never very fond of these قال لي tunnels. اكسلنت، يعني ان شاء الله ان Useful, الطريق yes, صح. but unsettling as well. لازم اكون قريب منه. تعال يا شيخ تعال. ايش ما يمديك تعدي من هنا ولا ايه؟ والله شباب ما ادري ليه ما يعدي من هنا. هيا حبيبي عدي. I can't help but feel this is the wrong direction. اها this is the wrong direction، يعني هذا الطريق الخاطئ، يعني طريقنا مو من هنا يا شباب. خلينا نرجع. شوف من هنا في طريق ومن هنا فيه. Much as it pains me to say it, we must follow the rats, as they often move in the direction of an exit. طيب يقول لازم نتبع اللي هي الفيران يا شباب. يعني من شاف اي فيران انا. اوكي هو ذا المكان، باين صح من هنا ان شاء الله. Well, you were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Arse. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire? طيب باين شباب لازم نفتح الباب. اللي سويناها بداية اللعبة. يا سلام يا سلام فتحناه. Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there. طيب احنا شباب باين لازم هذا نقابله اللي كنا معاه بالمكان ذا. نروح من هنا نشوف. باين ممكن من الجهة الثانية. انتو قساتكم. امشي ما شافني امشي. طب هنا ما في حراس. كان ان شاء الله ما في. You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. So, now you've had a chance to see how it all works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called. Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and returning to their posts. But should you offend them severely or repeatedly, they'll become much more aggressive in their pursuits. I've shown you 3 ways to turn the tide. Remove wanted posters, bribe town criers, or visit a printer to create your own propaganda. This feels والله wrong. يا شباب هو يمشي Why على not just مهله. speak to هي يا someone and شيخ explain my innocence? مشكلة You can't جريت be بزيادة. We counter يعني ما one يمدي lie يقولوا with لي لازم another. ترجع له. Words on paper instantly taken as truth, and all of it without question. They loose this beast, or have you forgotten? I merely helped you tame and turn it round.
There must be another way. Something more honest. But when you find it, do let me know. But until then, we sculpt with the clay we have. My apologies. I do not mean to sound ungrateful. Quite all right. I was much the same at your age. Here we are. Speak with the harbor master and he'll see you home. Thank you for everything, Sam. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Like this. طيب يا شباب الحين باينه راح نسافر، يعني سفرة مرة طويلة، وقال لي خلاص ميشن كومبليت. فانا الحين راح نبدأ مهمة جديدة يا شباب، اننا يعني راح نسافر فيها السفرة يعني مرة بعيدة. بس فين هي السفرة؟ خلينا نشوف. يعني طلع لي مكان بالخريطة. طبعا انا بدأنا نسوي فاست ترافل على هنا، عارفين كيف؟ خلاص يصير نبدأ المهمة الرئيسية هنا. والله ذي ما ادري يا شباب صراحة بالضبط ايش فايدتها، ممكن مهمات جانبية. فخلونا دحين مهماتها رئيسية، عارفين كيف؟ وخلونا نسوي فاست ترافل على هنا، يصير خلاص نروح نلعب المهمات الرئيسية. يا ساتر والله دي مرة بعيدة. في فاست ترافل هنا؟ والله ما في اي فاست ترافل يا شباب. تخيلوا بروح من هنا لين هنا، والله صراحة شو مرة راح تكون مشورة. خلونا نحددها. طب الخريطة انا اكيد يا شباب يعني راح انا وقت اللي يظبط في الفيديو، يعني لما اسوي الاخراج راح اقص المسافة دي اللي امشي فيها يعني لين المهمة الرئيسية دي، عشان لو ابغى احطها يا شباب يعني المقطع راح يكون طويل على الفاضي. فراح اقص الحين يا شباب واشوفكم هناك اول ما اجري المهمة. اوكي يا شباب، هو ذا المكان مطلوب. مدري هذا البيت اللي جيناه اول يا شباب عند ذاك اللي قاعد يعلمنا ولا بيت ثاني، ماني متأكد صراحة. اعتقد انه هو نفسه. خلونا دحين نروح نشوف. هدي الله يرضى عليك، هدي. اللي هو نفس البيت يا شباب. خلونا نروح لذاك ونكلمه. Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Go on before I change my mind. يا ساتر ايش فيه؟ خلونا نطلع نشوف ايش عنده. فانه يحتاج مساعدة. You sir, please help! He's going to die. من هو اللي بيموت؟ يقولون انه في واحد بيموت. There's no time. Please come. طيب يقول لي يعني فولو ذا مان. خلينا نتبع الرجال ذا. Down there! He's just passed under the bridge!
هي هذا لازم نلحق قبل ما يغرق. لا حول ولا قوة الا بالله. كان المفروض ابوي ما حاول امسها. فين ذا؟ هي حقوا سريع سريع. خلاص جيتك. اوكي ان شاء الله منا راح نلحقه. يا ساتر بعد. هي والله لسه بعيد. هي جيتك. What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who you calling a knobend? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. طيب الحمد لله شباب انجزنا المهمة ذي، بس بان ان شاء الله مطلوبة يعني عشان تجهزها 100% ما سويناها. اعتقد انه كان لازم ما تلمس المويه يعني، واحنا لمسناها يعني بالبداية. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. اوكي يا شباب، اعتقد هذه اللي جاتنا ممكن الشيء الجديد ذا. ممكن يا شباب مهمات جانبية، ماني متأكد صراحة يا شباب بالضبط، بس خلونا نروح لمهمتنا الرئيسية هي اللي اهم شيء. نشوفوه بالبيت. والله هو شوية بعيد. ما عنده اي فاست ترافل قريب. مدري هنا نسوي فاست ترافل الا مدان الحمد لله. Had a secret to the shore. Just get me a ship and a crew, and we'll find out what it was he held so dear. I met him once, that captain. He was 7 feet. Go away! Said go away, boy! Do you not speak the King's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. Your boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy.
And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy, and I'll raise a crew. طيب يا شباب، هذا طالب مننا اشياء نسويها عشان يعني نظبط السفينة ذي. ما ادري، قاعد يقول لي جيب لي شيء اسمه اللمبر، والله ما ادري شو هو اللمبر يا شباب. بس يعني دحين يقولوا لي انه لازم تطلع فوق هنا، نروح نطلع فوق نشوف ايش فيه. ممكن الشيء المطلوب يا شباب يعني نلاقيه فوق. طيب هذا يبغى ندخل البيت ذا، الشيء المطلوب جوة البيت ذا. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. هذه والله صراحة شو ما أدري. ممكن تصدقون زي المهارات أو زي الأشياء تقريبا نجمعها. شوف نشاف خشب أنا وأشياء زي كذا، خلينا نشتري كم حبة. طبعا عشان السفينة عارفين كيف نظبطها. مدري يعني ممكن لو بيشتري يشتري من عنده ولا من مين بالضبط، صراحة ماني متأكد. Time passed quickly after مكتوب يا that. شباب بعد 6 شهور. My days a blur of لأن study, السفينة training, ظبطناها. and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. طيب احنا شباب خلينا نروح لمهمتنا. نشوف هي قريبة. ايوه قريبة الحمد لله قدامنا. طيب بالسفينة يا شباب، لازم اجي على السفينة. بس خلينا نجي من هنا. Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out and show you what she can do firsthand? Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Come on, lad. No time like the present.
double time, boy. It's time you learned. اوكي شباب، كان مكتوب انه احنا على اساس اعتقد بالساحل الشرقي ايست كوست. بدي احب اسوق السفينة صراحة. اكثر شيء ما يعجبني يا شباب بالعاب اساسا كريد اللي هي السفن، حرب السفن صراحة يا شباب. ابدا ابدا ما يعجبني الشيء ده، يعني دائما تكون صعبة ما تكون سهلة. نشوف كيف سوقنا هذه ايش راح يصير. يقول لي سوق ما راح تعوض. You're connected to her now. Listen and feel. Half sail! Ha! Your killer flies again! Do you feel it, lad? اوكي بنطريقنا من هنا. Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. طيب كل سنة فول سيل، يعني السفينة على أقصى السرعة. صراحة شباب زي ما أقول لكم يعني السفن بأساسا كريد ما تعجبني يعني صراحة. طبعا في زي الرياح الحين. يقول لي بست دائرة ممكن نخفف السرعة عشان نقدر نمشي بالرياح بشكل أفضل. خلونا الحين نحط فول سيل. خلاص عشان الرياح خفت مدارنا الحين نحط فول سيل. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. طيب يا حبايب ندخل من هنا. بس قال لي اظن قال لي انتبه لا تقبع. Mind those other vessels! Hold your tack to keep your right of way! ويلك وقبعت بشي انا. لجت رياح. خلونا نخفف السرعة. الرياح لفتنا على هنا، خلتنا نتطرج من هنا. طب يقول لي do not take any damage، يعني تاخذ اي ضرر. احنا ان شاء الله انه الى الان ما اخذنا اي ضرر. الحمد لله المكان اللي نبغاه هذاك هو خلاص وصلناه. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner. Where the hell you been?
Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. اوكي يا شباب، كذا وصلنا لنهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية يا شباب على المشاهدة. اتمنى يا شباب ان الحلقة نالت اعجابكم. اذا نالت اعجابكم يا ليت شباب ما تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب تبعوا اخوكم. وانا باذن الله يا شباب اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله يا شباب. I'm out. Peace.